Good morning, students. People are going to take Neet 2023, and you know what? Most of them have read really well, but we are just new to the system of multiple choice question. So our initiative is to make you get centum in biology in this undergraduation Neet 2023. Join our 360 marks club. Why 360? There are 90 marks in biology, 45 in botany and 45 in zoology. So it is possible to get centum, and only if you get centum, you are assured the best medical college in your state. For example, Madras Medical College is one of the best medical colleges in Tamil Nadu, or I would say even South. And there are a lot of people who want to join Madras Medical College. And if you want to join Madras Medical College, you ought to get 360. Come on, wake up, have a glass of milk or a cup of coffee, and then take your phone, join this club every day, 7 o'clock, join the club, and you'll be able to get 360 out of 360. Any wrong questions or any unknown things, just note it down in a piece of paper and refer that, or get the answers correct and just get that into your brain box. You can make it. Join the club, 360 club. You can become a doctor.
Hi students, welcome to the pleasant day from Future Academy. So today we are going to see about the chapter molecules, biomolecules. So in biomolecules we have finished the introductions. So after introductions we have seen some chemical analysis, right? So what are all the chemical compositions that we are adding in the living piece of vegetable or living tissues or in the microbial in the form of microbial paste by using trichloroacetic acid. So these are all the things we have seen in the last class. So today we have going to see about the amino acids of organic compounds. Though in this paragraph from this paragraph we are going to see. So amino acids are organic compounds containing an amino group and an acidic group as substituents on the same carbon, that is the alpha carbon. So in this amino acids are all in the organic compounds, not in inorganic compounds. Although it is an organic compound, the amino acid contains so many amino groups. So what are all the amino groups? So what will be the amino groups? There is an carboxyl group. So here an hydrogen, that is an R group. So this group, and another one is hydrogen group, and this is amino group, NH group. So this is methane. So methane is CH4. So CH4, one is R group. Either we can add any amino acids, and then this is an alpha group, hence they are called an alpha amino acids. That is in acidic group we have COOH. Acidic group is COOH group. So this is the group. So in amino acid, this is an same carbon compound, so alpha group, so it is called an alpha amino acid. So they are substituted methanes. So these are all the substitution of methane group. There are 4 substituent groups occupying a 4 valency position. So in methane group there are 4 groups, so 4 occupying 4 valency positions. That is, for carboxyl group we have 4 positions like this. So these are hydrogen, carboxyl group, amino group and a variable group. One is carboxyl group and another one is amino group, hydrogen group and variable groups, that is an R group. Variable group is designed as R group. So based on the nature of R group, there are many amino acids. So based on this R group, whether we have a methane substituent, so methane formula is methane is CH4. So in this CH4 we are having 4 valency position. So what are the valency position in the sense? One is hydrogen and another one is carboxyl group and another one is amino group and last one is R group. So in this R group we can add many other amino acids. So however, those which occur in proteins are only of, so in amino acid so many proteins, thousands of proteins will be there. But here we are going to see about 20 types of amino acids. So the R group is in this proteinaceous amino acid could be a hydrogen, that is the amino acid is called glycine. So proteinaceous amino acid is an 20 types of amino acid we already know. A methyl group, that is alanine, hydroxyl methyl is serine, etc. 3 of the 20 are shown. So
out of 20, only 3 have shown. One is alanine, hydroxyl methyl serine and glycine. So, these are all the 3 main groups we are going to see. The chemical and physical properties of amino acids are essentially of the amino, carboxyl and the R functional group. So, here chemical and physical properties of these amino acids are in the form of amino, carboxyl and R functional group. So, we are having methane in the form of CH4. So, in this CH4 we are having hydrogen, carboxyl group, amino group and R group. So, in this amino group we are having 20 types of protein synthesis, but apart from 20 we are going to see the 3 is very essential. The 3 amino acids are glycine, alanine and serine. These are all the 3 R group which containing proteinaceous amino acid. And in the chemical and physical properties, we are all having amino, carboxyl and R group. Based on number of amino and carboxyl group, there are acidic, that is glutamic acid, basic, lysine and neutral valine amino acids. So, based on these acidic acid is COOH group, COOH, that is amino acidic group. So, in this acidic group, for example, glutamic acid, lysine and valine are the amino acids examples. So, similarly, there are aromatic amino acid. Aromatic means smell. So, aromatic amino acids also is there. So, what are the aromatic amino acids? Triosine, phenylalanine, tryptophan. So, these are all the aromatic amino acids. So, and then a particular property of amino acid is the ionizable nature of NH2 and COOH, that is amino group and carboxyl group, acidic group. So, hence in solution of different pH, the structure of amino acid can changes. So, pH, if pH is varying in size, the structure of the amino acid will be changed. So, for example, whether COOH group will increase and NH2 amino acid group decreases means that is acidic amino acid. Have to remember acidic amino acid. If this amino group that is NH2 increases and COOH is decreases means that is basic amino acid. Whether equal number of carboxyl group and acidic group means that is neutral. So, here we are seeing the 3 groups. One is basic, acidic and neutral. So, acidic means example glutamic acid. So, in acidic combination carboxyl group and for example. So, carboxyl group and acidic group, amino group and acidic group. So, this is amino group, So, amino group and carboxyl group. Amino group will be increased and carboxyl group will be decreased. So, amino group will be decreased, acidic group will be increased. This is acidic group. So, if acidic group is increased, amino group is decreased, that is amino as acidic amino acid, because acidic group is increased, no. And then in amino group increased and acidic group is decreased means basic amino acid. For basic amino acid, the example is lysine. Here the example is glutamic acid.
and for equal number of, that is neutral. Neutral means same, sama alavu appdi solluvom. So that is neutral. So for neutral, both amino group and acidic group will be in the same line. So that is an neutral amino acid. These are all the 3 amino acids. And then we are going to see is Zwitter ion. So what is zwitteronic ion? For Zwitter ion, we have some example, that is an amino acid, that only we are seeing. So for Zwitter ion, the example is amino acid. So what is zwitteronic ion? What is Zwitter ion? The both charge is present, whether it is positive or negative. Both charge is present. Both the charge will present in this group. That is an zwitteronic ion. So see, in this is an CH4. This is R group. This is amino group, acidic group, and next this is A, B and C. So in this group we are having positive charges. See, here we are having positive charges. Here we are having positive and negative charges. So both the charge is present is called an Zwitter ionic form. So for both the charge is present, for example, amino acid. So lipids are generally water soluble. So water insoluble. So lipids only we already know that is an fat soluble. So fat will be consumed as an consumed in water. No, it is an insoluble. It is not insoluble. So it is an insoluble. Lipids are always an water insoluble. So they could be simple fatty acid. So it will be a fatty acid. A fatty acid has a carboxyl group attached to an R group. So here a fatty acid will be attached in which group? Carboxyl group. That is attached to the R group. So in methane, CH4 means carboxyl group which is attaching to the R group. The carboxyl group is an fatty acid group. The R group could be methyl. The R group could be methyl or ethyl or higher number of CH2 groups, that is carbon to 19 carbons, 1 carbon to 19 carbons. For example, palmitic acid. So which is an R group? So this is an R group. HOOC is an R group. It may be HOOC is CH3 or C2H5. So this is methyl or ethyl. R group is COOH. We already know COOH is an R group. So in this R group we will split into 2. That is an methyl or ethyl. CH2 is methyl, C2H5 is an ethyl group. So one is fatty acid and another one is glycerol. So for example, palmitic acid has 16 carbons including carboxyl group. So you may ask a question for your NEET exam. Palmitic acid has 16 carbon including carboxyl carbon. So carboxyl carbon and carbon having palmitic acid has which number of carbons? The question may ask like this. So 16 carbons including carboxyl carbon. And then arachidonic acid has 20 carbon atoms including carboxyl group. So without carboxyl group, carbon, arachidonic have how many carbon atoms? They may ask how many? Without carboxyl carbon, arachidonic acid have how many carbon compounds? 19 carbon compounds. So the question may be asked like this. Fatty acid could be saturated without double bond or unsaturated with one or more double bonds.
So maybe fatty acid could be saturated or unsaturated. So saturated means without double, no bonds will be there. Unsaturated means with 2 double bonds. Another simple lipid is glycerol, which is trihydroxypropane. So this is also your neat question. So another lipid glycerol is what? Trihydroxypropane is your neat question answer. Many lipids have both glycerol and fatty acids. So many lipids can present what? Both fatty acid and glycerol. So they can be then monoglycerides, diglycerides and triglycerides. So what is monoglyceride, what is triglyceride and what is triglyceride? Mono means 1, 2. So here we are having mono means 1, di 2 and tri means 3 glycerides. Here we are having some, so here we are having some enzymes. So they can be then monoglycerides. These are called a fatty and oils based on melting as oil in winters. Okay. So here it is an esterified glycerol will be here. So esterified glycerol means what? In esterified there is a bond will be present in glycerol. So here and bond, esterified bond is, this is an bond. So the bond is linking, no, here one and here one, the linkage is called a bond. So in this is glycerol, this is glycerol. So in this glycerol we are having monoglycerides, only one bond is present. And next one, this one, diglycerol, and in glycerol this is triglycerol. So this is an esterified bond will be present in the glycerol. So it can be monoglyceride, diglyceride and triglyceride. So in this these are also called as fats and oil based on melting point. So fat and oil based melting point in the sense, for example fat and monoglyceride, diglyceride, triglyceride, these are also called as fat and oil based on melting point. So for example cheese. So cheese is a fat and oil melting point. In melting point it will melt. So but it is a fat and oil substance will be there. So this is the quite a common example for this mono, di and triglyceride glycerides. So oils have lower melting point. For example gingery oil. So oil will containing always an low melting point only, and hence remain an oil in winter. So what happens whether in winter season the oil will be what? In which condition? Tell me. We'll see. Can you identify a fat from the market? Can you identify? Some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compounds in them. These are phospholipids. They are found in cell membrane. So, can we identify a fat from the market? No. But in lipid, in oil, in winter season, we'll have what happen in winter season. Normally, the oil will be in an oil substance, that is an liquid substance. But in the winter season, what will happen? And then it will be like a solid state. சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால அப்போ அது வின்டர் சீசனில் அப்படி என்ன ஆகும்? அப்போ ஜிஞ்சரி ஆயில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதை நம்ம மார்க்கெட்டில் பார்க்க முடியுமா? நோ. அண்ட் அந்த சீசன் டைமில் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? வி கேன் ஏபிள் டு சி. ஸோ தட் இஸ் அன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். இட் வில் ப்ரெசன்ட் பாஸ்போரஸ் அண்ட் phosphorylated organic compounds. So that is an phospholipid அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். They are found in the cell membrane. So அப்போ cell membrane நம்ம எங்கே படிச்சிருக்கோம்? Where we studied phospholipids. Phospholipids where we studied unit of cell நம்ம படிச்சிருக்கோம். The unit of cell cell membrane
பாஸ்போலிபிட் பைலேயர் படிச்சுமா பாஸ்போலிபிட் பைலேயர் ஸோ அப்போ நம்ம அதில் வந்து பாஸ்போலிபிட் செல் மெம்பரேனில் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ யூ ஹாவ் டு லிங்க் ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர் டு தட் சாப்டர் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக புரியும் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம செல் மெம்பரேன் இங்கே பார்த்தோம் அப்போ நம்ம எங்கே பார்த்தோம் இந்த செல் மெம்பரேன் மீன்ஸ் பாஸ்போலிபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ பாஸ்போலிபிட் வி ஹேவ் ஸ்டடிட் இந்த செல் மெம்பரேன் இந்த யூனிட் பாஸ்போலிபிட் பைலேயரில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ lecithin is one example. Some tissues, especially the neural tissues, have lipids with more complex structures. So lecithin is some example for phospholipid. For example, lecithin is an example of phospholipid example. Okay, the question may ask like this. Example for phospholipid or lecithin is an example for which one? Like that your examination question will be asked. So that is an phospholipid. Example for phospholipid is lecithin. Then living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic rings can be found. So heterocyclic ring means what? Heterocyclic ring, there are two types of ring. One is pyrene and another one is pyrimidine. Purine and pyrimidine. So that is an heterocyclic ring. So in all living organism is having an carbon compounds. So all carbon compound can be found only in heterocyclic ring. So இப்போ இந்த heterocyclic ringல two types இருக்கு. One is purine and another one is pyrimidine. So purineல என்ன வரும் pyrimidine என்ன வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். So some of these are nitrogen base. So some of these are so இப்போ இந்த heterocyclic ring அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். So அப்போ இந்த heterocyclic ringல வந்து ஒரு சிலது எப்படி இருக்கா நைட்ரஜன் பேஸ்ல இருக்கு. ஒன்று என்னது நைட்ரஜன் பேஸ். First one is nitrogen base. Next, nitrogen base is adenine, guanine, cytosine, uracil, thiamine. So இதெல்லாம் இருக்கு. And then இந்த 5 substance இருக்கு. Nitrogen baseல என்னென்னலாம் இருக்கு? Adenine, guanine, cytosine, uracil and thiamine. These are all the 5 groups in the nitrogen base. And they when they attach to a sugar, they are called nucleoside. அப்போ இது என்ன சொல்றாங்க? nitrogen base is the இருக்கு, nitrogen base and nucleoside இருக்கு. அப்போ nucleoside na when found attached to a sugar. When found means what? Here when found means what? These adenine, guanine, cytosine, uracil, thiamine, these are all the substance attached to a sugar. அப்போ இந்த adenine கூட என்ன சேர போறாங்க? sugar சேர போறாங்க. Adenine plus sugar is called adenosine. Guanine plus sugar is called guanosine. Very good. Cytosine plus sugar is called cytidine. Then uracil plus sugar is called uridine. And thiamine plus sugar is called thiamidine. Okay, adenine plus sugar is called adenosine. Guanine plus sugar, guanosine. Cytosine plus sugar, cytidine. Uracil plus sugar, uridine. Thiamine plus sugar, thiamidine. So these are all the substance in nitrogen base plus sugar is called nucleoside. Okay, nitrogen base கூட sugar add ஆகுது. nitrogen base னா நம்ம பார்த்துட்டோம். adenine, guanine, cytosine, uracil, thiamine. அப்போ இந்த nitrogen base கூட நம்ம என்ன செய்றாங்க, என்ன ஜாயின் பண்றாங்க? sugar ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா அதோட நேம் என்ன? nucleoside. இப்போ இன்னொரு ஒரு பார்ட் பார்க்க போறோம். And then this is called nucleoside. If a phosphate group is also found esterified to the sugar is called a nucleotide. அப்போ இங்க என்ன ஆக போகுது பாருங்க, நியூக்ளியோடைட்னு இன்னொரு குரூப் வர போறாங்க. நியூக்ளியோடைட் இன்னொரு குரூப் வர போறாங்க. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன குரூப்ஸ் இருக்கு? நைட்ரஜன் பேஸ், நியூக்ளியோசைட்ஸ்,
நியூக்ளியோடைட்ஸ். அப்போ நியூக்ளியோடைட்ஸ்னால் என்ன ஆக போகுது? இது கூட என்ன ஆக போதா? இஃப் அ பாஸ்பேட் குரூப் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் எஸ்டரிஃபைன் டு த சுகர், அப்போது இந்த சுகர் கூட என்ன ஜாயின் பண்ண போகிறாங்களா? பாஸ்பேட் குரூப் ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க. பாஸ்பேட் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க. அப்போது அடினைன் ப்ளஸ் சுகர் ப்ளஸ் பாஸ்பேட், குவானைன் ப்ளஸ் சுகர் ப்ளஸ் பாஸ்பேட், cytosine plus sugar plus phosphate, uracil plus sugar plus phosphate, thiamine plus sugar plus phosphate. phosphate ஒன்று ஜாயின் ஆகுது அப்படின்னா அதோட நேம் என்ன? நியூக்ளியோடைடு. நைட்ரஜன் பேஸ் ப்ளஸ் சுகர் ப்ளஸ் பாஸ்பேட் சேர்ந்தா அது பேர் நியூக்ளியோடைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஓகே, அப்போ நியூக்ளியோடைடு சேர்ந்தா அது என்ன ஆகும்? அடினைன் ப்ளஸ் சுகர் சேர்ந்தா அது அடினோசைன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். குவானைன் ப்ளஸ் சுகர் சேர்ந்தா குவானோசைன். அப்போ அடினைன் ப்ளஸ் சுகர் ப்ளஸ் பாஸ்பேட் சேர்ந்தா அது என்ன? அடினலிக் ஆசிட். அடினலிக் ஆசிட். ஓகே, அண்ட் தென் குவானைன் ப்ளஸ் சுகர் ப்ளஸ் பாஸ்பேட் சேர்ந்தா guanilic acid. Guanilic acid. Cytosine plus sugar plus phosphate is called cytidilic acid. And uracil sugar plus phosphate is called uridylic acid. Thiamine plus sugar plus phosphate is called thiamidic acid. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வருது. ஸோ அப்போது பாஸ்பேட் குரூப் நைட்ரஜன் பேஸ் கூட ஒரு சுகர் சேர்றாங்க, பாஸ்பேட் சேர்றாங்கன்னா together the three all together is called nucleotide. only nitrogen base plus sugar மட்டும் இருக்காங்கன்னா அவங்க நேம் வந்து nucleosides. do you all understand? Nucleic acids like DNA and RNA consist of nucleotides only. அப்போ நியூக்ளிக் ஆசிட்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸ்ல தான் இருக்கு நியூக்ளிக் ஆசிட். அது உள்ள இருக்கிற இந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் தட் இஸ் RNA DNA consist of what? இந்த நியூக்ளியோடைட். அப்போ அந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏல என்ன இருக்கு? அடினைன் இருக்காங்க, சுகர் இருக்காங்க, பாஸ்பேட் இருக்காங்க. அடினைன் மீன்ஸ் நைட்ரஜன் பேஸ் இருக்காங்க, சுகர் இருக்காங்க, பாஸ்பேட். இந்த மூணுமே சேர்ந்தது தான் யாரு? DNA and RNA. Then DNA and RNA function as genetic material as we know. So these two materials are then genetic material அப்படின்றது நம்மளுக்கு already we know. So far உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுதா? Then ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அங்கே பார்த்தோம் நைட்ரஜன் பேஸ்னால் அடினைன், குவானைன், சைட்டோசின், தயாமின், யுராசில் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ நம்ம அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் சுகர் தட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் அமினோ குரூப். ஸோ அப்போது அமினோ குரூப்னால் அப்போ சுகர்னால் என்ன ஆகுது? C6 இருக்குது இல்லையா? C6னால் அப்போ இங்கே என்ன வருது? இங்கே பாருங்கள், C1, C2, C3, C4 குளுக்கோஸ், C5 and this is C6. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் C1, C2, C3, C4, C5. ஸோ இங்கே வந்து 5 பிகாஸ் ஒன்று வந்து குளுக்கோஸ் வந்து 6 கார்பன் காம்பவுண்ட், ரைபோ சுகர் வந்து 5 கார்பன் காம்பவுண்ட். ஸோ அப்போது குளுக்கோஸில் வந்து 6 கார்பன்ஸ் இருக்குது, ரைபோ சுகரில் 5 கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் அமினோ ஆசிட் குரூப் இருக்குது, கிளைசின், அலனைன், செரைன் இருக்குது. ஸோ இப்போ இது பேசிக் கான்செப்ட். அப்போ நம்ம இங்கே பார்க்கும் போது this is an structure of the lecithin, phospholipid. phospholipidக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? லெசித்தின் பார்த்தோமா? ஸோ இது லெசித்தினோட பாஸ்போலிப்பிடோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இது ஃபுல்லாகவே வந்து பாஸ்போலிப்பிடோட ஸ்ட்ரக்சர். அப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இங்கே கொலஸ்ட்ரால்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, ஃபேட்ஸ் அண்ட் லிப்பிட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே பாருங்கள் ட்ரைக்ளிசரைட். ஸோ R1, 2 and 3. ஸோ 3 கிளிசரைட்ஸ் இருக்குது, ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் அது வந்து ட்ரைக்ளிசரைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் தென் இங்கே அடினைன், பியூரின் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ நம்ம இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து சுகர்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அடினைன்றது பியூரின், யுராசில்ன்றது பைரமிடின். ஸோ இந்த பியூரினில் என்ன ஆகுது பாருங்கள், இது அடினைன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அப்போது இந்த அடினைன் கூட ஒரு சுகர் சேர்ந்தால் அது என்ன? இதெல்லாம் நைட்ரஜன் பேஸ். அடினைன், யுராசில் எல்லாம் நைட்ரஜன் பேஸ். ஸோ இதெல்லாம் நைட்ரஜன் பேஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? நைட்ரஜன் பேஸ். ஸோ இப்போ இந்த நைட்ரஜன் பேஸ் கூட
என்ன ஆட் பண்ண போகிறாங்க? சுகர் ஆட் பண்ண போகிறாங்க. இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், இங்கே ஒரு கோடு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இன் திஸ் லைன் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதை வந்து இங்கே ஆட் பண்ணணும். இங்கே இதை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போது அடினைன் கூட ஒரு சுகர் சேர்ந்தால் அது என்ன பேர்? என்ன சொன்னோம்? அடினோசைன். யுராசில் கூட சுகர் சேர்ந்தால் அது என்ன பேர்? யூரிடன் நம்ம போனோம். அது வந்து அப்போ சுகர் சேர்ந்தால் அதோட நேம் என்ன? நியூக்ளியோசைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இது கூட ஒரு பாஸ்பேட் குரூப் சேருது. பாஸ்பேட் குரூப் சேருது. இதுதான் வந்து பாஸ்பேட் குரூப். ஸோ அப்போ இந்த பாஸ்பேட் குரூப் சேருது அப்படின்னா பாஸ்பேட் குரூப், சுகர் அண்ட் இங்கே வந்து நைட்ரஜன் பேஸ் சேர்றாங்கன்னா அது பேர் என்ன? நியூக்ளியோடைடு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த 3 பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ். அப்போது நம்மளுக்கு நைட்ரஜன் பேஸ் இருக்குது, நியூக்ளியோசைடு இருக்குது அண்ட் நியூக்ளியோடைடு இருக்குது. ஸோ தீஸ் 3 ஆல் டுகெதர் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் DNA and RNA ஆர் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். Next, primary and secondary metabolitize. So what is primary and secondary metabolitize? The most exciting aspects of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big from living organisms, determining their structures and if possible synthesizing them. ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது? ஸோ கெமிஸ்ட்ரி பிரகாரம் நம்ம அந்த டீல் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ஆல் அண்ட் isolating thousands of compounds. So isolating thousands of compounds means, so it is and splitting thousands of compounds like small ஆகவும் convert பண்ணலாம், big ஆகவும் convert ஆகலாம் from living organisms. So in case if அவங்க வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அது ஸ்மாலாகவும் இருக்குது, பிக்காகவும் இருக்குன்னா it determines some structures and it not only the structure, it will synthesize some other. So from living organism the compounds, chemical compounds will be big or small, but it determine first one is structure and second is synthesizing, possible synthesizing of them. So possible synthesize means what? ஆர்டிஃபிஷியலாக லேபுக்கு போய் நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ அதுதான் வந்து பாசிபிள் சிந்தசைசிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம லேபில் வச்சு எதனா ஒரு சிந்தசைஸ் பண்ணுவாங்க, எதனா ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து சிந்தசைசிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க இங்கே. ஸோ இஃப் ஒன் வேர் டு மேக் அ லிஸ்ட் ஆஃப் பயோமாலிக்யூல்ஸ், such a list would have thousands of organic compounds including amino acid, sugar, etc. அப்போ இங்கே வாட் இஸ் சேயிங், அப்போது பயோமாலிக்யூல்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா நிறைய லிஸ்ட் இருக்கும், thousands of organic compounds இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம மைக்ரோபியல் பேஸ்ட்டு நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ மைக்ரோபியல் பேஸ்ட்டை மாட்டர் அண்ட் ஃபிசில் மூலியமாக பண்ணும்போது நிறைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ அப்போது அதில் என்னமோ கிடைக்குது, அமினோ ஆசிடும் இருக்குது, சுகரும் இருக்குது. ஸோ அமினோ ஆசிட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் புரோட்டீன் சிந்தசைஸ். எதை சிந்தசைஸ் பண்ணுது? புரோட்டீன் சிந்தசைஸ் பண்ணுறது amino acid. And then sugar gives what? Sugar gives what? Energy. Sugar gives energy. So for reasons that are given in section 9.10, we can call these as metabolicals as metabolitize. So later on நம்ம வந்து நம்ம அடுத்த டாபிக் 9.2 we are seeing. In 9.10ல நம்ம we are going to see the reason. ஏன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து புரோட்டீன் சிந்தசிஸ், அமினோ ஆசிட், சுகரை எனர்ஜின்னு சொல்கிறோன்னு சொல்லிட்டு இன் மெட்டபாலிட்டைஸில் வந்து நம்ம இன் டெப்த்தாக ரீசன் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அண்ட் biomolecules are metabolitized. In animal tissues, one notice the presence of in the presence of all categories of compounds shown in 9.1. So what are all the compounds? என்னென்ன compounds நம்ம பார்த்தோம்? figure 9.1ல நம்ம நிறைய compounds பார்த்தோமா? என்ன compounds பார்த்தோம்? Very good.
ஸோ என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் பார்க்குறோன்னா நைட்ரஜன் பேஸ், நியூக்ளியோடைட் அண்ட் நியூக்ளியோசைடு, இந்த 3 நம்ம காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்துருந்தோம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் present in the animal cell because animal cell என்ன இருக்குது, both DNA and RNA எல்லாமே இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ these are called primary metabolites. அப்போது இந்த இந்த கேட்டகரிஸில் இருக்க காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் என்னவா இருக்குது, நம்ம அனிமல் டிஷ்யூவில் பார்க்குறோம். ஸோ 3 காம்பவுண்ட்ஸ் பார்க்குறோம். ஒன் இஸ் நைட்ரஜன் பேஸ், another one is nucleoside and third one is nucleotide. இந்த மூணுமே நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க, primary metabolites அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே. However, when one analyze plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compounds other than these are called a primary metabolites. Example, alkaloids, flavonoids, rubber, essential oils and antibiotics. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம அனிமல் டிஷ்யூஸ் நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனலைஸ்க்கு, கெமிக்கல் அனலைஸ்க்கு என்ன எடுக்க போகிறோம், மேபி இட் இஸ் அன் பிளான்ட் ஆர் ஃபங்கல் ஆர் மைக்ரோபியல் செல், எது எடுத்தாலுமே அதில் ப்ரைமரி மெட்டபாலிட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும், ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். அது என்னென்னலாம் இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கலாய்ட்ஸ், ஃப்ளாவனாய்ட்ஸ், ரப்பர், எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், இது எல்லாமே இருக்குது. உங்களோட நீட் எம்சிக்யூவில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஓகே. அப்போ ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ், கார்போஹைட்ரேட், மெட்டபாலிசம் நடக்குது அப்படின்னா அப்போ அங்கே நிறைய என்ன யூஸ் ஆகும், காம்பவுண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ஒரு மெட்டபாலிசம் நடக்குது அப்படின்னாவே அங்கே என்ன யூஸ் ஆகும், காம்பவுண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகும். அப்போ காம்பவுண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்குது, ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகும், கார்போஹைட்ரேட் சிந்தசிஸ் ஆகும், ரெஸ்பிரேஷன், டைஜஷன் எல்லாமே நடக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அதை தான் வந்து அந்த காம்பவுண்ட்ஸ், அப்போ நிறைய தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் பார்ப்போம், அதை தான் ப்ரைமரி மெட்டபாலிட்ஸ் சொல்கிறாங்க. அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கலாய்ட்ஸ், ஃப்ளாவனாய்ட்ஸ், ரப்பர், எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். And then so antibiotics, colored pigments, scents, gums, species, these are called as secondary metabolites. So primary metabolites na 4 compounds இருக்கிறது primary metabolites. So அது கூட colored pigments, scents, gums, species இது எல்லாமே நம்ம சேர்றோம். ஸோ அப்போ சேர்க்கும் போது அது என்னவாகுது, செகண்டரி மெட்டபாலிட்டைஸாக ஆகுது. இப்போ ஆல்கலாய்ட்ஸ் இருக்குது, பிக்மெண்ட். ஸோ ஆல்கலாய்ட்ஸ் பிக்மெண்ட் என்ன, இப்போ ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னாவே அது என்ன கொடுக்குது, கரோட்டினாய்ட்ஸ், ஆந்த்ரோசயனின் எக்ஸெட்ரா. ஸோ அது கலர்ஸ் கொடுக்குது. ஆல்கலாய்ட்ஸ் அது வந்து மார்ஃபின் அண்ட் கோடின், இது வந்து மெடிசன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த இது எல்லாமே வந்து செகண்டரி மெட்டபாலிட்டைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. ஸோ டாக்ஸின். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி லெசிட்டின், இங்கே பாருங்கள், லெக்டின்ஸ்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம். அண்ட் தென் இன்னொன்று என்ன படிச்சிருக்கோம், லெசித்தின். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. லெசித்தின் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் லெக்டின். லெசித்தின் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வாட், பாஸ்போலிபிட்ஸ், பாஸ்போலிபிடோட எக்ஸாம்பிள். ஸோ அப்போ இங்கே வந்து லெக்டின். ஸோ அப்போ லெக்டின் அப்படின்னா அப்போது லெக்டின் வந்து க்ரோத். இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, கான்கவேலன் ஏ. அப்போது கான்கவேலன் ஏனா இட் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் பவுண்டு. ஸோ அப்போது டைஜஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு இந்த லெக்டின் வந்து யூஸ் ஆகுது. இந்த லெக்டின் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, டைஜஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு. அப்போது இட் இஸ் அ ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் பயோமாலிக்யூல்ஸ். ஓகேவா. ஸோ லெக்டின் வேறு, லெசித்தின் வேறு. தென் while primary metabolites have identifiable functions and play known roles in a normal physiological process, we do not at the moment understand the role or functions of all the secondary metabolites in host organisms. அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது, host organismsனா என்ன, so produce some plants, fungal and all. அப்போது இது ஒரு பெரிய ரோல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது. ப்ரைமரி மெட்டபாலிட்டைஸாக இருக்கட்டும், நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது ப்ரைமரி மெட்டபாலிட்டைஸ்னால் என்ன, நைட்ரஜன் பேஸ், நியூக்ளியோசைட், நியூக்ளியோடைட், இது எல்லாமே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது we have some role, some function will be there in the normal physiological process. அப்போ அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது அங்கே தான் என்ன நடக்குது, நிறைய செக்ரேஷன்ஸ் வருது, லைக் ஆல்கலாய்ட்ஸ், ஃப்ளாவனாய்ட்ஸ், ரப்பர், எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ்னு வரும்போது அது செகண்டரி மெட்டபாலிட்டைஸாக ஆகுது. அப்போ அங்கே வந்து என்ன நடக்குது, ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஒன்று வந்து உட்காருது. அப்போ ஹோஸ்ட் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம், ஹோஸ்ட்னா என்ன பார்த்துருந்தோம், ஹோஸ்ட் இப்போ நம்மலாம் வீட்டில் இருக்கோம், we are present in our home
ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ் வராங்க, அவங்க யார் அவங்க தான் ஹோஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கேயுமே. ஓகேவா? ஸோ மேபி இங்கே ஹோஸ்ட் எதுவாக இருக்கலாம், ஹோஸ்ட் கேன் ப்ரொடியூஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போ பிளான்ட்டாக இருக்கலாம், ஃபங்கலாக இருக்கலாம், எனி அதர் ஹோஸ்ட்டாக இருக்கலாம். தென் however many of them are useful to human welfare. என்னதான் ஹோஸ்டாக இருந்தாலுமே அவங்க எல்லாருமே யாருக்கு வெல்ஃபேராக இருப்பாங்க? ஹியூமன்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரப்பர், ட்ரக்ஸ், ஸ்பீஷஸ், சென்ஸ் அண்ட் பிக்மெண்ட்ஸ். இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்களா? ரப்பர் நம்மளுக்கு ஹியூமன்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் ட்ரக்ஸ், மெடிசின்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் ஸ்பீஷஸ் யூஸ் ஆகுது, நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா? அண்ட் தென் சென்ட், இப்போ யாருமே பர்ஃப்யூம் இல்லாமல் இல்லை, பர்ஃப்யூம்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம். தென் பிக்மெண்ட்ஸ், கலர் கொடுக்குது, ஒரு கலர்ஸும் கொடுக்குது. ஸோ அதெல்லாமே ஹோஸ்ட் செல் தான். அது மூலயமா தான் நம்மளுக்கு ஹியூமனுக்கு வெல்ஃபேர் கிடைக்குது, இல்லைன்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது இல்லையா? ஸோ சம் செகண்டரி மெட்டபாலிட்ஸ் ஹாவ் ecological importance. So ecological importance is biological community. So biological communityல என்ன ஆகும்? எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கும் இது இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்கும் பயாலஜிக்கல் கம்யூனிட்டியில். அப்போது இந்த செகண்டரி மெட்டபாலிட்டிஸ் இருந்தால் நம்மளுக்கு பயாலஜிக்கல் கம்யூனிட்டியில் எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்கும். இன் த லேட்டர் சாப்டர் அண்ட் இயர்ஸ் யூ வில் லேர்ன் மோர் அபவுட் திஸ். அப்போது நம்ம இன்னும் வந்து லேட்டராக உங்களோட ஜுவாலஜியோ இல்லைன்னா உங்களோட எம்பிபிஎஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? லேட்டர் ஆன் இதை பற்றி இன்னும் இன் டீட்டெயில்டாக டெப்த்தாக நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம். So this is primary and secondary metabolites. And next one is bio-macromolecules. So what is bio-macromolecules? So increased molecular weight. So macromolecules, bio-macromolecules அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரப்போகுது? இன்க்ரீஸ்டு மாலிகுலர் வெயிட். அப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம்? ஒரு லிவர் டிஷ்யூவாக இருக்கட்டும், வெஜிடபிளாக இருக்கட்டும், வாட்டர் அண்ட் பிசல் வச்சு நம்ம மைக்ரோபியல் பேஸ்ட்டாக ஆக்குறோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ அதோட மாலிகுலர் வெயிட் நம்ம பார்த்தோம். வெட் வெயிட், ட்ரை வெயிட், அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பார்த்தோம்? பரீடு வச்சு பார்த்தோம். ஸோ அப்போது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது bio-macromolecules, bio-micromolecules அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்போது நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் ஒன்று இருக்குது, மைக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அப்போ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறது bio-macromolecules. ஸோ இந்த bio-macromoleculesல என்னென்னலாம் வரப்போகுது? புரோட்டீன், நியூக்ளிக் ஆசிட், பாலிசாக்கரைட்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்க போகுது. என்னென்னலாம் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்க போகுது? புரோட்டீன், நியூக்ளிக் ஆசிட், ஓகே, lipids will both present in water soluble pool and water insoluble pool. ரெண்டுத்துலேயுமே lipids இருக்கும். ஸோ apart from lipid, protein, nucleic acid and polysaccharide அதிகமாக இதில் தான் இருக்குது. ஓகேவா? சாக்ரைட்ஸ். ஸோ லிப்பிட்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ அப்போ இதை நம்ம எது கூட பார்த்தோம்? மாட்டர் அண்ட் பிசில் கூட பார்த்தோம். என்ன ஆசிட் இன்க்ளூட் பண்ணாங்க? என்ன சொல்யூஷன் போர் பண்ணாங்க? வெரி குட், கரெக்ட், ட்ரைக்ளோரோஅசிட்டிக் ஆசிட். ஸோ ட்ரைக்ளோரோஅசிட்டிக் ஆசிட் நம்ம பார்க்கும்போது தான் அதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன வருது? மாட்டர் அண்ட் பிசில் வச்சு க்ரஷ் பண்ணும் போது ஆசிட் சால்யூபிள் தனியாகவும் ஆசிட் இன்சால்யூபிள் புல் தனியாகவும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ தேர் இஸ் ஒன் ஃபீச்சர் காமன் டு ஆல் தோஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் த acidic soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 to around 800 daltons approximately. அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? ஸோ அப்போ ஆசிட் சால்யூபிள் பூல், ஆசிட் இன்சால்யூபிள் பூல். அப்போது இந்த bio-macromolecules எங்கே இருக்குதா? இது வந்து காம்பவுண்டில் பார்ப்போம். பட் ஆசிட் சால்யூபிள் பூலில் மாலிகுலர் வெயிட் எவ்வளோ இருக்குமா? ஆசிட் சால்யூபிள் பூலில் எவ்வளோ இருக்குமா? ஆசிட் சால்யூபிள் பூல், ஆசிட் இன்சால்யூபிள் பூல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ மாட்டர் அண்ட் பிசில் வைக்கிறோம். மாட்டர் அண்ட் பிசில் நம்ம அன்றைக்கே பார்த்தோம் இல்லையா? மாட்டர் அண்ட் பிசில் இது. ஸோ இது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம்? ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டிக் ஆசிட் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆட் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஸோ ஒரு டெஸ்ட் டியூப் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ சீஸ் கிளாத் ஆர் காட்டன் கிளாத் நம்ம வச்சு என்ன பண்ணுறோம்? ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? இங்கே ஸ்லர்ரி ஃபார்ம் கிடைக்குது. பார்த்துமா லாஸ்ட் கிளாஸில்? ஸ்லர்ரி ஃபார்ம் கிடைக்குது. ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்?
macrobiomolecules. And this one is, இப்போ இங்கே சொல்யூஷன் கிடைக்குது, இங்கே சொல்யூஷன் இருக்குமா, ஸ்குவிஸ் பண்ணி எடுத்தோன்னா அப்போ இது மைக்ரோமாலிக்யூல்ஸ். மைக்ரோபயோமாலிக்யூல்ஸ்னு சொல்லலாம், மைக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம். ஸோ அப்போ இது acid soluble pool. This one is acid insoluble pool. ஸோ இப்போ acid soluble, acid insoluble. அப்போ acid soluble என்னென்னலாம் இருக்குது, எவ்வளோ வெயிட் இருக்கா, acid soluble எவ்வளோ வெயிட் இருக்கா, 18 to around 800 dalactons. ஸோ இது உங்களோட நீட்டில் கேட்பாங்க, நம்ம அதை தெளிவாக பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஆசிட் சால்யூபிள் பூலில் எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது, மாலிகுலர் வெயிட் 18 to around 800 dalactons. The acid insoluble pool, இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். ஆசிட் இன்சால்யூபிள் என்ன இருக்குது, has 4 types of organic compounds. ஸோ நம்ம இப்போ பயோ மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ பயோ மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் எங்கே இருக்குது, where it is found, பயோ மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் எங்கே பார்க்குறோம் நம்ம, ஆசிட் இன்சால்யூபிள் பூலில் பார்க்குறோம். அப்போ ஆசிட் இன்சால்யூபிள் பூல்னா ஒரு ஸ்லர்ரி ஃபார்மில் அதில் தான் வந்து இருக்குது. ஸோ அப்போ அதில் தான் என்ன 4 ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம், புரோட்டீன், நியூக்ளிக் ஆசிட், பாலிசாக்கரைட் அண்ட் லிப்பிட்ஸ். ஸோ இந்த 4 ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எதில் இருக்காங்க, பயோ மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ், தட் இஸ் அண்ட் ஸ்லர்ரி போர்ஷனில் இருக்கிறாங்க. So these classes of compounds with the exception of lipids have molecular weight in the range of 10,000 dalactons and above. அப்போ acid soluble poolல எவ்வளோ dalactonsல இருந்து இருக்குமா, 18 to around 800 dalactonsல இருக்கும். whether acid insoluble poolல 10,000 dalactons இருக்கும். ஓகேவா? இதை நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கணும். பிகாஸ் அந்த 10,000, 800 dalactons இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஷனில் கேட்பாங்க. ஸோ ஆசிட் சால்யூபிள் பூல், ஆசிட் இன்சால்யூபிள் பூல் நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணி தான் கேட்பாங்க. ஸோ தே கொஷின் மே ஆஸ்க் பை டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் இல்லையா. ஸோ ஹாவ் மாலிகுலர் வெயிட். For this very reason, biomolecules, that is chemical compounds found in living organisms, are of 2 types. What are all the 2 types? Those which have molecular weight less than 1000 dalactons are usually referred as micromolecules or simply biomolecules, while those which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecules or biomacromolecules. அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸில் தான் இந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. So these chemical compounds are found in the living tissues, living organisms. அப்போ less than 10,000 galactons இருந்தது அப்படின்னாவே அதை நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம், less than 10,000 galactons. acid insoluble poolல 10,000 galactons இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். 10,000 galactonsக்கு லெஸ் தானாக இருந்தால் அது பேர் என்ன, மைக்ரோபயோமாலிக்யூல்ஸ்னு சொல்ல போகிறோம். மைக்ரோபயோமாலிக்யூல்ஸ் 10,000க்கு கீழே இருந்ததுனாவே அது பேர் மைக்ரோபயோமாலிக்யூல்ஸ். அப்போ ஆசிட் சால்யூபிள் பூல்ல எவ்வளோ வெயிட் இருக்கு, 18 to 800 dalactons தான். அப்போ அது என்ன மாலிக்யூல், பயோமைக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் அதுதான். அப்போ 1000 dalactonsக்கு கீழே இருக்கு. அப்போ 10,000க்கு கீழே இருக்கு. ஸோ அப்போ 10,000 இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அது பேர் என்ன, 10,000 இருக்குது அப்படின்னா அது பேர் என்ன, அதிகமாக இருக்குது. 1,000க்கும் மேலே, 1,000 dalactonsக்கு கீழே. இப்போ 800, இது 1000 கிடையாது. அப்போது 1000க்கு கீழே இருந்ததுனாவே அது பேர் என்ன, பயோமைக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் ஆர் மைக்ரோபயோமாலிக்யூல்ஸ் ஆர் பயோமாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் இப்போ 10,000க்கு மேலே தான் இருக்குது. ஒன்ஸ் யாரெல்லாம் 1000 dalactonsக்கு மேலே போகிறாங்களோ அவங்க பேரெல்லாம் பயோமேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ், மேக்ரோபயோமாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? ஸோ தீஸ் ஆர் அப்போ இங்கே இருக்கிற ஆசிட் இன்சால்யூபிள் பூலில் இருக்கிறவங்களுக்கு பேர் என்ன, ஆசிட் இன்சால்யூபிள் பூலில் பேர் அவங்களோட நேம் என்ன, பயோமேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ். புரிஞ்சுதா? ஓகே. The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substance. அப்போ polymeric substance என்ன,
several repeating units வந்துட்டே இருக்கும் lipids. பாலிமெரிக்னா பாலிபெப்டைட் செயின் அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அப்போ அதே மாதிரி லிப்பிட்ஸ் என்னது, செவரல் ரிப்பீட்டிங் யூனிட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் இந்த ஆசிட் இன்சாலியபிள் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறது தான். ஸோ தென் வை டூ லிப்பிட்ஸ் whose molecular weight do not exceed 800 dalactons? அப்போது ஏன் வந்து லிப்பிடோட மாலிகுலர் வெயிட் வந்து 800 dalactonsக்கு மேலே இல்லை அப்படின்ற கொஷின் கேட்குறாங்க. கம் அண்டர் ஆசிட் இன்சாலியபிள் ஃப்ராக்ஷன். அப்போது ஆசிட் இன்சாலியபிள் ஃப்ராக்ஷனில் பார்க்குறாங்க. அப்போ ஆசிட் இன்சாலியபிள் ஃப்ராக்ஷனில் மேக்ரோமாலிகுலர் ஃப்ராக்ஷன், மேக்ரோமாலிகுலர் ஃப்ராக்ஷனில் என்ன பார்க்க போகிறாங்க, லிப்பிட்ஸ் ஆர் இன்டீட் ஸ்மால் மாலிகுலர் weight compounds and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membrane. அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் லிப்பிட் வந்து less than 800 dalactons இருக்குது மைக்ரோமாலிக்யூல்ஸில். அப்போ எப்படி இருக்குது, அப்போ மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ்லேயே இந்த லிப்பிட்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஏன் மாலிகுலர் வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற கொஷின்ஸ் தான் கேட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன இருக்குது, இந்த லிப்பிட்ஸ் வந்து மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் அதாவது இன்சாலியபிள் பூலில் வந்து அதிகமாக ப்ரெசண்ட்டாக இல்லை, ஆனால் ஆசிட் சாலியபிள் பூலில் அதிகமாக இருக்குது. இதை தான் வந்து இங்கே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அது என்ன மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா செல் மெம்ப்ரேன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்குது. அப்போ செல் மெம்ப்ரேனில் எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கும், பாஸ்போலிபிட் பைலேயர், செல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப்பில் பார்த்தோம் பாஸ்போலிபிட் பைலேயர். அப்போ பாஸ்போலிபிட் பைலேயருக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன, லெசித்தின் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருக்குது, இந்த பேரல் அதே தான் ரிப்பீட்டடாக வரும். ஸோ யூ பீப்புள் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால தான் முன்னாடி இருந்த கொஷின்ஸ் நான் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கேன், இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் தென் இப்போது நம்ம பார்க்குறோம் லிப்பிட். அப்போது வேர் நம்பர் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட், எங்கெல்லாம் நம்பர் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், குளோரோபிளாஸ்டிக் மெம்ப்ரேன், நியூக்ளியோர் மெம்ப்ரேன், மைட்டோகாண்ட்ரியக். ஸோ இந்த இடத்துலலாம் என்ன இருக்கும், லிப்பிட் அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஒன் பேரால நம்ம முடிச்சிடலாம். ஸோ செல் மெம்ப்ரேன் அண்ட் அதர் மெம்ப்ரேன்ஸ் ஆர் broken in 2 pieces and form vesicles which are not water soluble. அப்போ இந்த செல் மெம்ப்ரேன்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, they are broken into a small pieces. அப்போ அந்த ஸ்மால் பீசஸ் எல்லாம் நம்ம சாலியபிள் கொடுக்கும் போது அதெல்லாம் என்ன ஆகுது, they are not and water insoluble, waterல soluble ஆகலை, they are insoluble because எல்லாமே lipids இல்லையா. செல் மெம்ப்ரேனில் அந்த பாஸ்போலிபிட் பைலேயர்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ அதெல்லாம் இது பண்ணும்போது ஆல்ரெடி நம்ம லிப்பிட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்துட்டோம், லிப்பிட்ஸ் ஆர் வாட்டர் இன்சாலியபிள் பூல் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம், இன்சாலியபிள் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் லிப்பிட்ஸ். அப்போ இங்கே வாட்டர், they are not and water soluble. Therefore these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction lipids are not strictly macromolecules. அப்போ lipids வந்து both present in macro and micro தான், ஆனால் இது இன்சாலியபிளாக ஆகலை, அதனால ஸ்ட்ரிக்டாக இது மேக்ரோமாலிகுல்ஸ் கிடையாது அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் தென் the acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition. The macromolecules form cytoplasm and organelles becoming the acid insoluble fraction. Together they represent the entire chemical composition of living tissues of organism. In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrangement them class wise, we observe that water is the most abundant chemical of living organisms. So நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது, ஸோ கெமிக்கல் காம்போசிஷனில் இருக்குது, லிப்பிட்ஸ் இருக்குது. லிப்பிட்ஸ் ஸ்ட்ரிக்டாக என்ன இல்லை, மேக்ரோமாலிக்யூல்ஸ் கிடையாது, அப்போ அது மைக்ரோமாலிக்யூல்ஸ். அப்போ வாட்டர் என்னது, அது ஆசிட் சாலியபிள் பூலில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஏன்னா அது வந்து இன்சாலியபிளாக ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இதை நம்ம ரெப்ரசன்ஸ் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே நிறைய செல்லில் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் உள்ளே இருக்கிற ஆர்கனல்ஸ் பார்க்குறோம், சைட்டோபிளாசம் பார்க்குறோம், ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம். அது எல்லாமே நம்ம என்ன தான் இல்லை, ஃப்ராக்ஷன் ப்ரோக் பண்ணி பார்க்கும்போது அது எல்லாமே ஆசிட் இன்சாலியபிளாக தான் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், என்டையர் ஆர்கானிசம், லிவிங் டிஷ்யூ ஆர்கானிசம் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அப்படின்றத தான் நம்ம சொல்கிறோம். அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் அதோட ஆவரேஜஸ் இங்கே டேபிள் 9.4 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட்டர், ப்ரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட்ஸ், லிப்பிட்ஸ், நியூக்ளிக் ஆசிட் அண்ட் அயான்ஸ். ஸோ வாட்டர் அப்படின்னா 70 to 90% இருக்குது. ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் 10 to 15, carbohydrates 3% of total cellular mass, lipid is 2%, nucleic acid is 5 to 7,
though in this nucleic acid DNA and RNA is present. So DNA and RNA நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். This is the genetic material and ion is 1%. So இதுதான் வந்து இதோட close observation இந்த chemical compounds இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். So far any doubts?